ñëw ci élection bi at the end of the day ki nga xam ne mooy lawyer Ousainou Darboe moom lañ elect ci ginnaaw ba nga xam ne délégué si vote nañ pour tànn flagbearer bu UDP in 2026 ci vote bi gis nañ ñetti candidate yi nga xam ne ñoo desoon ci mbir mi doo amoon na fukki candidate ak benn yoo xam ne yëpp apply nañ Ousainou Darboe bokkoon ci ñett yi si desoon bokk na ci ki nga xam ne mooy lawyer Bori Touré nga am ki nga xam ne mooy Amadou Sané ak moom ci boppam Ousainou Darboe but at the end of the day moom moo win moom mu ngi am 65 vote ñeneen ñi ki si mel ni Amadou Sané am 2 vote kii di Bori Touré am 8 vote after process bi yëpp ñu bari tamit réaction wala ñu doon bind ñu ngi wax ne xamoon nañ ko ne Darboe dafa ñëw win am ñuy wax ne am na ñuy rafetlu that democratic process bi nga xam ne yéen def ngeen ko UDP but am na ñuy wax ne lu nit moom la rek kon amul ñëpp xamoon nañu obviously nii la doon demee tey nan ngay réacté ci yenn criticisme yi tamit but itam victory bi nga xam ne bokkoon nga si ñu waxoon ne Darboe mooy sa candidate te gis nañ ne at the end of the day loolu moo am tey boo ñu doon dikkaat la ci mbir mi ak process bi ak yi ci xew yëpp nga ak li xew tey jii nii tey loo ñuy wax. Garmi jërëjëf comme ni nga ko waxee si gàttal wax bi waruta sori we start work today dama la ne it is a judicious democratic process am nga mbootaay bu nekk ak society bu nekk ak institution bu nekk am na luwaa ak sarta yu ndee teral lu ko doxal ko ji nga doomi aadama fu moo nekk rek mu romba benn ñaari ñetti nit fu ñoo toog di bokk xalaat di bugg a am benn bébét ak benn jublukaay foog ñu am sarta yoo xam ne moo leen a teete di leen yóbbu di leen mun a yóbbu fu ñu bugg a dem loolooy process te United Democratic Party du exception si loolu gis nañ ne wax bi bëri na comme ni nga ko waxee ku nekka si biir kër sax nga bokkaa sa sibling si benn kër waajurang fa broda sang fa sister fa waaye ku nekk am nga sa favorite sister am nga sa favorite brother ñoo xam ne nekku ne da nga bañ ñeneen yi waaye you confide in them more than the others that is human nature loolu doomi aadama bu yàlla sancee aduna bi la loolu doomi aadama mel noonu so loolu obviously that brings in internal democracy moo ne ku nekk am nga right fi nga nekk nga mun a farfallu gis ne kii laa bugga mu doon jiit kii laa bugga mu doon flag bearer te UDP loolu la accord boppam ñu def process bi in a very democratic manner in a very transparent manner every process might have issues along the way or mu am certain lapses but that doesn't defeat the purpose or the main aim loo xam ne nga bugg a achieve mooy transparency equity and democracy te everybody ñoo xam ne allow nañ media bi ñëw cover am na process yoo xam ne media bi du fa mun a rombuñ fa waaye am na process yoo xam ne media lu ñu war a jël yëpp jël nañ ko bi ko nëbbuñ dara li nga wax ne tamit wax bi yes foog mu bëri because UDP is one of the biggest political parties and opposition entity la tamit te am na fu ñu jublu mooy 2026 te dëkk bi luy slogan bi si dëkk bi mooy ne let's change dañ bugg a change réew mi naka lañ koo change it's not by the barrel of the gun or it's not by violence it's by the ballot box loolu moo isi yëfi sànni karta soo sànni leen nit karta luwaa bi daf la may juróomi at nga xool affaire am seegaat ko seet ne na moom yow lu tax nga sànni ko karta ndax mu ngi laa defal loolu su la defalul loolu démocratie may na la right amaat beneen opportunity pour nga rectify loolu te Gambian bi loolu la luwaa bi may gaay in 2026 to do man waa am naa candidate keneen ak keneen si parti bi am nañ candidate that is the beauty of internal democracy because dafa am lu ma gëm dafa am lu ma gis si li ki ma baag ak ki ma support notwithstanding loolu taxut ne ma vilify or victimize others for exercising their franchise loolu seen doole la seen right la seen option la pour mun a bokka
or ñoom seen boppa sampa seen dënd. That is the beauty of it. The London develop the hype, the back and forth is part of a democratic process. Lolo su fa nekkuto du ne. Waaye tey dama la ne we've turned all those pages over. We have one target and one belief and one goal, that is to uproot President Barrow come 2026. Basically, ñu doon wax ne xam nañ. This is government of the people, by the people, for the people. Loolu lañ dee wax ci democracy, the best definition. In as much as da nga foog ne li nga foog waaye kenn compellut kenn. Everybody know that when you were brought to the hall there, all the media can attest to the fact that they show you that they open an empty ballot. Voting by proxy. Amul ku la toppa di la wane defal lii bul def lii. Yow yaay demal sa boppa tànnal ki la bugga nga binda ko. O yow soo ko mënuta binda nga oo koo xam ne kooku nga óolu pour mu bindal la nga ñëw dib sa ballot nga teg ko fi nga ko war a teg. Foog naa ne dara gënut a transparent loolu. This is what we have even at the national level. Ne sooy dem di sànni kata the same standard ak procedure la UDP top. Waaye su nekkee yow nga gom ne loolu dañ ko xam waaw loolu sa belief la. Well, that doesn't defeat the purpose of democracy. Democracy will always not give you the leverage of the most competent or the most deserving or the most educated. It is the choice of the people that matters. And if you want to dictate, so dictate the outcome of a democratic process in an institution, you must have to be part of that institution to effect that change. It's just like nobody a guy, if the degree holder or the youth man who is out there on the street, change why he even thinks that going to vote is doing a favor for a particular politician, then you are not serious about change, you are not serious about development, you are not serious about yourself. Because at the end of the day, when you make, this is a saying and an old adage, if you allow irresponsible people or foolish people or people you think are undeserving, take responsibility of how you eat, where you sleep, what type of roads you have, what type of hospitals you go, then you don't have any cause to complain. This is the price intelligent and educated people pay for not taking part in politics. And let them not see politics as an avenue where some people are opportunity. Of course, in any work or in any profession or in any art you see, some people are not in it for realistic things. They must have ulterior motives. But some people who are there genuinely for what they believe in, they should not be castigated. What will they has? They learn compare or they learn buga classify under one umbrella. Ne politician ni dunde jup. Politicians ni then they were ahead. Politicians ni amun interest they are all the same. Lolo, I don't agree. Okay. Because the importance of politics, there are three things you have to look. Is the personality of the individual. Mom Kim Don. Character. Mom jiko. Ak integrity. Lolo dafa importance do me ana. Mom gor. Chikado. Jiko, si lañ la xolé daka bi ni fi julit o christian yalla lum de was yeb si yonante bi mo gën si bepp mbindef lum de wasi mom jikom rek la de wax doomi adama bu amul jiko wallo ko muna olu si dara mun na def lu ne si christianity tamit luñ gom the son of Mary moy Isa ibn Maria lan lañ ko dee emulate every time jikkoom ak sacrifice am soo xoolee yooyu yëpp nga boole leen it comes back to politics and in everything we do including religion politics ang fa even the establishment of the religion politics ang fa they give just a very good example in Islam in the pillars main pillars one of the greatest pillars and achievement of Islam when it was being established is Omar ibn al-Khattab al-Faruq coming to Islam. Because amon na ñaan bu yonante bi doon ñaan am na ñaari Omar yum doon wax ñu wara ñew su amé kena pour diine bi wara stabiliser tay gis nañ ne koku bu ñewé many progress yu am ci sharia bi ak ci diine bi Omar bokk na ci ñoo xam ne taxawal nañ ko
So lii dafa nekk loo xam ne if you believe in the process you join the process and determine the outcome of the process. But it was judicious, it was democratic, and it was transparent because nobody compelled anyone to do anything otherwise than what you think is real and good for the political party, United Democratic. Yeah, I want now those pages are torn. Like Luron Xewxeyna da ngeen nekkoon ci process boo xam ne démocratique ngeen démocratie ngeen bëggoon a wane ne seen parti bi am na ko muy dat internal démocratie but after bi ngeen sélégué wala élégué seen flag bearer ba pare nag wax nga waxi benn main target bi ngeen am mooy 2026 ñu bëri jàpp ne comme seen dat flag bearer select ngeen dem na élection juróomi yoon yoo xam ne winut ñu bëri jàpp ne this election tamit daf koo ñàkk ba am na ñuy wax sax congratulations to the incumbent in advance ndax loolu tamit yéen bàyyi ngeen ci xel ak itam nan la leen mën a def pour 2026 ndax jàpp ngeen ne seen dis candidate wala flag bearer bi mun naa win election yu ñu jëm ni it is rather unfortunate ne dëkk bi fii nit yi they are not consistent duñ dee wax benn wax yow majority ñu dee wax loolu ñoo taxawoon a year ago or 2 years ago ak gom-gom bi ak believe ne the election was rigged dañ ko sàcc ñooñu ñooy ñëw toonaa di wax ne they don't believe that ANM Ousainou Darboe can win an election because ñun dañ dee dégga révélation yu bëri how true it is mooy ne ñu ko dee wax ñoo xam ñoo ñu mun a wax loolu waaye ñun am nañ gom-gom ne he is our candidate and he is the right choice of the people waaye I get flabbergasted man dama dee waaru ci Gambian bi doomi Adama soo ko seet affaire am nga ko seega especially when it comes to looking for public office am na yu nga war a seet si moom mooy jikkoom track record am ak lan la bugal réew mi yooyu ñoo di most necessary things yi nga war a laajte waaye if somebody who wants change really mu ngee wax ne dëkk bi doxut lopitaan yi amuñ garab Mr. Bojang jóge na ko wax fii yooni Costa Road bi I live at that end it is in a terrible situation you live at that end yet still you want to endorse and tell me because of whatever personal thing au mooy ne yow ban façon bañ nga bañ nit ak mbootaay da nga bëgg a dëkk bi mu jaaraat si loolu ba ñeneen juróomi at you are not doing that to anybody you know when we want to change this country you are not doing anybody a favor xam nga lii dafa war a sink in you are not doing it for the politician you are not doing it for the teacher you are not doing it for anybody you are doing it to yourself ya nga marché bi amul marché NPP amul GDC amul marché UDP soo fa demee duñ lay laajte sa tur sa sakantuma foo jógee ak ki nga faral the status quo foofu lu apply si Samba mooy apply si Demba mënuloo bañ nit ki o mbootaay ba nga loraare sa boppa majority ñu dee wax loolu you want to change look at the options that are available xam nga man li ma dee wax waaye saa yu nekka Gambian should so pass that da nga am political arena yow nga ne option A B O C there is normally man ban election laa gëj a gis fii mu am two candidates that was only when Yahya Jammeh only was running with Ousainou Darboe but after that 2016 ba léegi you will have multiple candidates you cannot tell me among the lot you must not have seen somebody nga gis koo xam ne yow da nga bëgg a àndaa moom pour change réew mi dafa am loo bëgg a kon dafa am loo nar te dafa am loo xam ne mu ngi si politique everybody cannot have the way you want it to be mu demee noonu loolu tax ñu ne démocratie mooy lan voice of the people loolu tax démocratie ñu ne na majority carries the what vote because su ten nit toogee juróomi nit seen xalaat doon benn ñooñu ñooy am yeneen ñaar yi mun nañoo xalaat leneen waaye taxut ne ñooñu tamit am nañ xalaat soo gisee ne nga ne UDP tànn nañ Ousainou Darboe yow Ousainou Darboe mooy sa problème kon yow da nga am problème de kon ñooñu dañ am mbootaay dañ am groupe boo xam ne dañ góom Ousainou Darboe te af na loo xam ne dañ góom Ousainou Darboe nekku ne turam ANM la nekku ne dafa gaata oo dafa jool jikko ak yaakaar bu ñu am ak nu mel ak taxawaayam si bugga réew man soo ma laajee tey dama laa wax man duma musa toog duma musa bàyyi politique ba su nekkee ne man li ma bugga réew mi gisuma loolu te dama continuer di wax
man suma politics so ko setane when your credit is due dama ko dey wax where criticism is due dama ko criticize loloy doomu réew bu baax waaye yow su la laajte yow nga nekk a grown up nga nekk nit koo xam ne da nga àndaa sa sago garmi lu tax bugguloo garmi amuloo leen waa kii paala kii lii la kii lale la ba pare dëkk bi dañ ko war a moytu torop dafa am loo xam ne rhetorics la it's a funny game loo xam ne politicians yi some dañ ko dey play for their personal games mooy di use this tribal trump card it's bad for our society Gambia fii dëj su amee man du ma dee gis tribe ngeen de su amee si koñ yi fii doo dee xam kanaay kan ñun ñooy jamalante ñun ñooy demalante nawetaan su jotee fii Ibrahima mu ngi nii fii laata ku daa fii la dëkka koñ bi ma dëkka xeet yëpp a fa dëkka du Pël du Joola du ñun ñooy hype together we sit together drink together celebrate together in the mini stadium come back home with either a victory or a loss but we are only one people su ñoo dem si lopitaan bi you see the Gambian humor. This Bojang is my brother. When you go to his workplace, all the people he work with, probably man, they don't see at the same time with him. He's working with them amicably. Environment am nyufade talk. Boko nyom head. Why muso dega lol? Doko de musa dega until there is time for presidential election, especially. Even in our parliamentary elections, doko de dega at councillors. It's only when we are looking for number one man in a parade. Lan moy problem be. We should have self-reflections. Doomi adama ida julit nga o Christian war nga xalaat sa diggante ak yàlla nit su la essayer programme bul xool nit ki kanamam o jëmam xoolal lam laa wax nga déglu ko waare kat dañ la dee wax bul xool jikkoom loolooy xool lum laa waare ndax loolu moo laa njëriñ ndax du la njëriñ politique noonu la mel waaye yow mënuloo toog comme ni nga wax yow bugguloo bokk si dara da nga bugg a nekk Facebook warrior on the keyboard they has every candidate is either your way or not. No other person's way. Lolo, do democracy. Flag bearer become no matter we go 11 days to apply. Why need you couldn't book a cocoa time? You cannot question that. You cannot mystify that. Mun loko def lu bon, mun loko ñaawlo. Lolo, do nekk loo xam ne mooy yóbbu réew mi comme ni ma la wax if you are serious about changing this country we have to put hands together in whatever form that is possible to salvage this country or else it is going to be perilous for everybody ñeppay ñam si bagaasi amut golo amut gong ñepp koo ñam soo ko ñamut si sa pañe marché bi danga koo ñam si sa lali lopitaan bi soo ko ñamut foofu si sa paas wi dem jaara sooma danga ko see ñam soo ko ñamut si marché bi danga ko ñam si tali bi si fay paat soo ko ñamut si loolu tali bu bon bi sa moto bi spare parts yi danga ko see ñam soo ko si ñamut si prix essence ak si gasoil bi danga koo ñam kan la ci baay amut élite amut ndaare amut dara dëkk loolu tax suñ koo defar dañ koo defar pour ñëpp regardless of the status quo o kii mooy kan kii fan la jógee courant su amee fii ñun ñëpp la dee faj waaye kimi kamaj courant amut te lu ñoo wax all the time dama ko dee wax the cornerstone of every development is energy when you cannot even have energy it is monetized it is even beyond your jurisdiction it's sad after 50-something years of independence Gambia cannot even man up its own energy everything we have is foreign in this country 98% of our energy is subscribed outside yii la youth si war a xalaat all right